Ramsey County go Yashang Elizabeth Lau no no to the Phalen Village Community Garden e pe ta urban agriculture go to what you saying no no ya Cameran Bailey ni yo pe to planning specialist of the Ramsey County to pa pe chai lu no no ne Thomas tu ya o chong da one to gong to go. Thank you so much, Cameron, for being here and joining in on this conversation today. Absolutely, my pleasure. Thank you. So to start, can you tell us a little bit about yourself and the role you have with Ramsey County? So Cameron, on the baby na kaya talk to King Tia got to Ramsey County. Absolutely, thank you. So yeah, I've been at Ramsey County about a year and a half. I've worked in policy, planning, and engineering for about a decade now, primarily here in Minnesota, and really excited to come on board this team. We're the one of one in the state of Minnesota. Okay. Của tôi vào lựa chọn Ramsey County nó tới trong đó của tay nụ chỉ là planning, engineering and policy. Còn lo cha nó chỉ bé wali bé nó chỉ nó khỏi là thất thời cho bé mua cho nó Minnesota nó. My roles and responsibilities are to promote urban agriculture through policy and planning by making sure we have equitable community access to that land and that we provide wealth creation opportunities for community. Thì của cho họ được kia nó chỉ của ý là liều hay thì bé ôn liều tới hồi rõ cả tàu tới rốt mỏ rong hũ là tôi sẽ bé sẵn tôi còn tới mũ nó là bé giờ mua cho nó cho là tôi sẽ bé sẵn số nên số tù lấy xã uốn á tôi một xong bé có là mua vào hồi xưa tôi mua cho tới nó khó cơ nó chỉ khó lo nó chỉ bé uốn tới rốt tới mỏ nó là mua cho bé tới rõ cả tới nhét tới xe nó là tất cả các rồi bé lú rồi tôi bé sẽ bé sẵn. Okay, thank you. So we're talking about urban agriculture today. I think it's great to start with some context. So define what is urban agriculture. So nu nó bây giờ urban agriculture lo yo wa liao te na yo. Kaya chỉ cho urban agriculture yo chi. Urban agriculture is the process of growing, processing, and distributing food in urban areas. Simple as that. Cái ổn liệu tế cho hồ rõ nó chỉให้เขาไปcho hồ chỉไปtu cho hồ chỉไปđặt mua cho hồ thìให้เขาว่าตัวไปนี่จะไปสั่ง. Okay, and then what would you say is the importance of urban agriculture? So nu cheng cheng như vậy Important for a few reasons. One, a community that can't feed itself can't be self-sufficient. It's the first place to start. Two, people's connection with the land anywhere is really tied to your ability to grow food in that land. So where people can't be connected with the land to grow food, it's hard to be connected as a people. Chỉ ít kho nó chỉ bé tê công tê long và bé cho hồ rõ nó chỉ bé mua tất cả cho là mua cho nó chỉ béสั่งcho một nó một hậu khó tua nó chỉ nửa cú do hai tiệt có bé tê nó chỉ béสั่งvà tê liệt tê là chỉ têสั่งcho nó là tao tao chế là có là mua vào hồi xưa luôn một xí cho để cho là liều tê. Additionally, urban agriculture helps to support the advancement of food security, which is why Ramsey County is doing this at all. Increases and supports active living, more social connections within community, and increases land stewardship, the sustainability of our relationship with how we take care of the land. Chỉ có chuyện gì muốn đó nó chỉ cái và tê rốt tê mỏ bé và đồ nó chỉ còn tất cả cho là tôi bé tê thì bé sẵn nó ấy có bị xả lên thì lỡ sau tuần vô nó lo hậu thâu còn tới muốn nó là ít kho này giờ qua đâu lỡ tự muốn đồ rong lỡ muốn qua liều tế chỉ qua đâu lỡ xí lỡ lú đa lú ra chỉ có lỡ nó cá nhỏ rong là rồi là họ lỡ xí lỡ lú đa lú ra nữa khó chuyện gì muốn nó là có cho án nữa nửa bé tu cho con cho lông đó là có đại án là bé muốn xí còn nửa tất cả chỉ cho con cho lông có bé đại án này thì chỉ riêng bé này ạ. We are here at the Phalen Village Community Garden. Tell me more about the importance of community gardens. Your village community gardens là your cái ô lệ ô tế na nửa ho chỉnh chỉnh đâu bé luôn. Great question. Lots of cool things with community gardens. It's a great place to learn. Great place for the older and younger generations to build bonds and connections. It's a great place to learn skills like planning, financial planning, biology, learning what can grow in your neighborhood, the weather, the climate. Cái con gì nó chỉ còn đợi là nó cua đồ bé tên là gì bé sang sẽ đợi tôi sẽ cho cỡ cho cái cho con cho lòng ô liu tê nhớ hồ rõ thâu còn đợi muốn nó là nó cua hay nó khỏi rong hữu trả hay bé tê lẩu tê lúa
sau đó họ tua sinh trí cho nó đại tế tế lò họ trong theo tế lùa tế kêu tế này chẳng đi chạy đâu bé lú dê lú rõ họ lo chấp lời nó chỉ tan họ chỉ hay lò lùa lỡ xí cho cỡ cho kệ hạt cho tụ không tụ long họ dù đại tế họ dê họ rõ nó dù mua bằng xì qua tàu đã chỉ rồi dù lú dê lú rõ. So Cameron, can you talk about how Ramsey County is helping our residents with land access and the importance of that as well? So Cameron, kaya bên chỉ cho hạt Ramsey County Park ở bên kia lo cho ý là rau món nó nữa họ dùng đi chả xứ hay bên ba lần đi chả. Excellent. So first, Ramsey County is trying to make land available that we own and operate. So underutilized grassy areas. 2, working with institutions that are values aligned with food security for communities like churches, religious institutions, schools, and other cities across the county. 3, better networking existing partners. So our farmers markets with our community gardens, our food distribution sites with our community gardens, and our educational institutions with our community gardens. Ít khó là chỉ bé cu quân ra Ramsey County còn lại vì thế là theo bảo thì họ thì họ sang này giờ là cả mỗi rồi chỉ bé sang quốc tế là chỉ lợi cho khi đó bé một sai chỉ bé bảo liền là chỉ bé thêm một để cho ăn được quá ăn thâu còn tới muốn là bé cu họ luyện nó tế còn họ lô tế church lô là một tế chỉ cần tới để cho thì là mua tế họ áo và lợi cho chữ đó để là cả mỗi cho là quốc tế là bé còn tế nó lợi chỉ bé sửa là qua cho họ luyện nó ok họ lo cha nó chỉ có bé xí cho cởi bé theo bảo họ bé lú dây lú giò để tế cùng họ là một nó chỉ cần tới lô tế nó tế chữ nó tế bé sừng và cho á sừng và lợi cả mỗi quốc tế này do được họ tư là chỉ cho bé cùng tế ok chỉ bé theo lìa qua tàu cho tế nó nè. So Cameron, what resources are available for those interested in farming and gardening? So mua cái ba li chào đâu cho nên or san thia ai or leo tế nào. There's a number of resources. One, as we're talking about land access, there's over 100 community gardens across Ramsey County. 2, some of the things you need to garden. So Ramsey County does free compost delivery to community gardens every spring. There's free mulch available for self-haul from our yard waste collection pickup sites. And there's a number of community partners that we promote and help support that provide free seedlings during different parts of the spring season to get your garden started, as well as seeds. Thì bà ta hãy bé qua họ luyện hợp Ramsey County nó chỉ là khi bé thì ăn nhóc cái theo cái tư sang dầu li bị mua lên đầu một lít chả này giờ chỉ bé mua sấy cho ăn để chỉ cho tiền người dầu quốc tế chỉ bé mua cho quốc tế đâu còn tới muốn nó là nhóc li cho ăn chỉ và Ramsey County lại mua nữa chỉ lợi nhưng giờ thì có giờ vừa cho ăn được còn là thâuตัวrồi khỏi chơi từ đầu sân này chỉ bé sang quốc tế nó là những cả thâu đỡตัวđâu còn tới muốn nó là cho còn hậu quốc tế thế này là cũng mua bé lú và lợi nhưng họ luyện nó bé thế chỉ bé cu ship out lên đời thâu đời mùa là cũng mua chơi qua dú nữa qua dú rồi con ăn nóng mùa có mùa mới có chợ nóng đời cho mùa cho rồi còn tàu chợ dú này đâu có sao chạy cái thịt tàu cho chợ dú từ mùa cho này cho nó là lấy mua tí xíu. And perhaps most importantly are our strong partnerships with community-based, culturally relevant organizations that help provide hands-on learning for gardening, provide micro grants, micro loans, as well as an array of workshops and classes. And those come about through the University of Minnesota, the extension branch over there, with a number of our district councils, neighborhood councils across the county, and literally dozens of community-based organizations. Bé cu sĩ cho còn tên đó đó bé và tay partner là sĩ cho community organization, xử lý giống như là tàu University of Extensions, hoặc là họ cho mình ở leo tế nữa, cho lại là lấy còn tên họ bé, lại cho tiền micro grant hay micro loan, nên mà họ bé lùm mong này chỉ bé để cho nhiều là bắp là mua cái là rồi ở tế thế cho nhiều là mua pú rồi, thì sẽ bé xong ở tế này giờ, còn dù mua tế nó chỉ dùng mua sure sĩ phụ qualify nó chỉ mua apply cho nên là bá cho nhiều rồi dùng nữa, để cho là ở tế nữa, thì cho nên là bé lấy mua tí xí thế, bé cũng muốn đầu lúc còn hộ và còn tế nó bé thế. Of course, Urban Roots being one of our biggest partners on the east side, St. Paul and Ramsey County. Okay, chỉ pizza là lý thì trong lũ còn hậu hua Urban Roots nên là giờ luôn đợi nó chỉ lấy hay lũ còn hậu là quốc tế nữa, lấy hay lũ lo theo lịch sáng gặp chụp lại nhớ rồi sang the east side nữa. So Cameron, what is food security and how does Ramsey County support this work? So cái mua rau mọt có giàu là do food security, do đã chi theo Ramsey County họ ba chẳng gà lý chả. Food security is reliable access to sufficient, culturally relevant, nutritious food that meets dietary needs of all communities, however they define it.
thì food security nó là sẽ mua rau món nó có thời tiết rồi sẽ biết sao đây còn đây nó chỉ làให้เขาว่าไปปอthì cóไปแต่rauแต่món đó nó lọt thời tiết rồiไปนี่sẽ biếtสั่งtheo cho rau món nóไปว่าlàนี่nhau nhau rồi sẽ chỉ tao cho rau món chết chết nè chỉ nên nó là nó bắt tao rồiไปtao giả nữa nè. Why is Ramsey County doing this? One, we're the most densely populated county in the state of Minnesota. Our adult and children food insecurity rates are higher than the state average and run highest within the state of Minnesota. Vì thế bé qua nó mà bé bỏ to thì nhau đó học Ramsey County nè nếu muốn thằng chống nè thì sẽ béสั่งchống sẽ đợi nhau ok nè chỉ còn đợiให้เขาbéที่ปอthì này rong thì bé giờ tóm mua cho rong mà nó còn thời tiết đó sẽ đỡ thâu còn đợi muốn nó là ý là cho rau món nó chỉ li bắt thản nữa bé qua to nó chỉ bé đặt cắm mua rồi lúa rõ xí nè chỉ sẽ bé sang sẽ đợi tôi dọn để bé chỉ nhưเขาsẽ đợi mua vào họ sẽ lo tôi mua sơi cho rau cho món nó là nó. So Ramsey County and our food security team is helping support food security by increasing SNAP and WIC enrollment sites, so increasing access to existing resources, expanding urban agriculture so the spaces folk and communities are able to grow their own food on their own terms and conditions. And then we're piloting numerous projects for new distribution sites and partnering with new organizations to get more food out into communities where people already are. Chỉ họ ở Ramsey County bắt sang ga là chỉ bắt ở pu nó chỉ là liều nhớ liều thì kiểu liều tế hồ rò nó chỉ chỉ có mua cho chơi và chẳng cho rau mòn rồi họ bắt mua cho rau mòn rồi xa tờ một rồi thì biết rằng là chỉ tế con họ tế và lại tỷ chùa lại xa tô cho rau mòn và này chỉ chế này vậy linh đỡ thôi còn tới muốn đó là bé cho con hồ và bé vào liều tế rồi bé nhà cũ còn tế ok nó chỉ lợi nhớ rồi trắng tươi cho lợi sâu rồi lợi lúa dây lúa giòn rồi bé nhớ nó có thể là bé sâu rồi bé khỏi bé lúa dây lúa giòn á chỉ còn nó chỉ nửa hay hậu và nửa ba tôi mua cho rau mòn nó cho một phái có xoắn thôi này chỉ bé sản xuất rồi hoàn toàn nó thế chỉ ít khó chịu sáng chập là nó mà giống như là snap và sẽ cho những món nó này vậy thế cho chế mì nè cho nó là Ramsey County là cút sáng cả thì gọi cho nó là lợi cả cho bé cho mùi cho rau cho mò và lợi cho hồ dê hồ giò nữa là sẽ tê sẽ cầu và lợi tê rau xứ u nó này vậy lọt đồ lớn nó là chỉ còn lợi họ bé bỏ tôi từ nửa ba tôi rồi cho nên sẽ bé sản xuất rồi nè. Then a big thing we do is better convey existing information, be a clearinghouse for existing resources. So we're launching a new interactive food map that houses all these different food access points and resources across the county, and we're coupling that as well with our urban ag resources at the same time. Bigger picture, advocacy on policy and statute change at the county level, at the state level, at the federal level. Chỉ khó lo và bé quần gì thế là chỉ có bé mua cho chơi nó nhót thống lợi cho bé cho dây cho giò này vậy bé cho rau mò bé xa cho một trong nữa chỉ khó non như thế không qua gọi này chỉ béสั่งnhót rồi thôi chỉ có giò lợi mua là mua lúc trong hộp trà tôi mua sấy sủa tới rau mò nó sẽ là bụi nhẹ là bắt tôi vừa cho một nó thôi còn tới muốn là chỉ nhót li cho cái bát chuột rồi cho liều tết rồi nè là cho nhiều và nó chỉ mua cho là một bát chuột là sẽมีการ resource này vậy là mua cho là chơi lụa có tan thôi rồi lúa dây lúa rồi cho mua cho chơi còn hậu là sáng ra rồi còn nó nãy có sẽ là tôi cho nhiều nó cho một xí bát rồi còn tới còn nó lót cha lúc học pia nó chỉ hay giờ li bây giờ chỉ cho chơi nó sẽ hay nhót rồi hậu nó chỉ hậu rò mà nó chỉ hậu sáng là một đôi bút nó chỉ cho tụi mình nó chỉ lo li bắt đầu chạy đấy thế nè lo còn nó sẽ là sáng ra tan thôi cho nó bé thì mua lưu rong hư trả là một bát rồi bé này sẽ bé sản xuất được tàu tới rau màu hủ nó chứ là nó. So Cameron, what help is available for those who are struggling with finding or affording food? So mua cái bát đâu cho nên want thiệt rau màu đi chả. So we talked about SNAP and WIC access and increasing that. Additionally, we have programs like SNAP Market Books and the FMNP coupon. With SNAP benefits, you're able to triple the buying power when you buy at farmers markets. And with FMNP coupons, of which Monktown Marketplace is the most used site for that program in the entire state of Minnesota. Chỉ xử lý cho nhiều và là hồi từ market bag nó nói thì thôi có cho là vừa rau mò hậu dê hậu giò nhớ đi giờ liền bé chập bộ cũ này giờ chập bộ cũ mà hết khai treo và bé mong mù chỉ bé nhà cho bé cho chơi mì lô bé tây nhiều một no lô tên đó là một đôi cho market bag và là chuyện mua là chỉ cho nhiều là mua cho vừa cho rau mò nó giờ có cho một vừa đôi cho chơi và là mua nữa nó chỉ mà chuyện lợi chuyện mua nha ôm phong gì đâu có một vừa nó nè. And of course, you can find more resources that are available at ramseycounty.us/food resources. Bao tàu cha khả năng gì nó chỉ nên một đó họ Ramsey County khó vật sát nè, hay là Ramseycounty.us/
food resources nó chỉ nên một sai hậu chỉ là mua khéo này. So Cameron, what do you hope our viewers take away from today's conversation? So Cameron, cái sao có nên cái tao đã chỉ sự. I hope our viewers take away that Ramsey County values and wants are among residents, businesses, out and about in community, growing in the soil to support their own needs. Gardening is a great way to get reconnected with the land, connecting youth with our elders, connecting with the past, and building the future. Chỉ có quan người rong thế người muốn nông thì chỉ xe đâu bé cho kiểu liệu tế nó mà nhớ phòng Ramsey County nó chỉ là sao gọi bé mua cho nó cho là quan tế nụ rong đi nó là giờ gọi ý nụ bắt tàu bé này chỉ bé sang on bắt tàu bé tế tế kỳ bé nụ cú bắt tàu sẽ được xí cho cỡ cho kiểu liệu tế hay tên này chẳng đi trả thế họ bắt tàu họ lú rồi rong đi trả chỉ hay cho lò một đôi cho lùa chỉ hay giá ta lò quan tế này tế chỉ là quan tế là một đôi tế kiểu quan tế tại sao nó thế tế kiểu quan tế rồi nâng tận tế nó gọi giờ quan đi trả bé thì So Cameron, how can people get involved in the urban agriculture movement? So tin kong shipan to urban agriculture li chasu. One, access our map, which shows all the community gardens and farms in Ramsey County. Reach out to me and let me know you want to get involved with a community garden or farm. Enroll in a gardening or canning, pickling, preservation workshop. But most importantly, make your voice heard. Let me know, let the county know, let the city know you want to get out there and cultivate food on the land. Chị giờ tên này sao thế này sao cần gì nó chị ý bé mua nhớ đồ bé lúa và sa nè, là cho là hội interactive map nữa nè, nên một sai đồ hậu nó chị này khi đó này thì choวันนี้เต้นเนี่ยยอดขอตื้อแทบโปรเจกต์นี่เราจะได้หมดดิจันแต่นี่ขอออโตมูนะเจในหูตอรกูนะกูมั่วเป็นสื่อยันเท่านี้ถ่ายแทบแค่เราในเป้าแต่ไปว่าจีแท้ยอดจีนั่นนะคำใดจีให้เขาไว้เจอนี่เฉลยตัวหูตัวแท้ใช่เขาเป็นลูกว่าใช่ Well, thanks so much, Cameron, for spending your day with us. It's certainly a very hot day out here, and just so grateful for your time and teaching us so much about urban agriculture. And thank you so much, Thomas, to Yang, for being our interpreter and for being here today as well. Yep, watch out.